Freestyle football is more than just sport. It represents youth. It represents culture. This year we're working with Juventus to host the World Freestyle Football Championships in Turin. 18 nationalities coming together who have qualified from all corners of the world to compete for this prestigious world title. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Bonjour, comment ça va? Nice to see you. Yeah. Ce qui est incroyable avec cette communauté, c'est que les personnes sont bienveillantes, font attention à ce que tout le monde soit bien. Et on a tous la même passion, donc ça nous réunit. Et on se comprend. Je dirais que c'est la chose la plus importante, c'est ça, ouais, c'est qu'on se comprend. La plupart des amis que j'ai aujourd'hui, je les ai eus dans le freestyle. C'est très important pour moi parce que dans ma famille actuelle, c'était un peu compliqué. Il y a eu énormément de problèmes dans ma vie en général. Et du coup, j'ai un peu ce sentiment d'avoir trouvé une seconde famille. Et... c'est ça qui est beau aussi. On aurait pu se mettre là, t'étais là. Dis donc. En vrai, le Maroc, c'est pareil. Comme ça, ouais. T'as des grands marchés comme ça, mais tu sais, c'est drôle parce que t'as des marchands de tapis et tout, donc t'as des tapis. Je vais pas t'embarquer là-dedans. J'ai grandi dans une boulangerie. Mes parents, ils étaient boulangers tous les deux. Ah, bah, français. Oui, tu parles français? Le moment où du coup mes parents se sont séparés, mon frère et moi on s'est retrouvés un peu du coup seuls, à vivre seuls. Donc ça a été un peu le bazar du côté vie personnelle. On a été, mon frère et moi, un peu secoués par cet événement. De me retrouver un peu à vivre seule à l'âge de 13 ans, jusqu'à mes 18. Et du coup, j'ai grandi de manière assez originale, on va dire. J'ai arrêté l'école assez tôt, à l'âge de 16 ans. Et c'est le même âge durant lequel j'ai découvert le freestyle. Mon ancien entraîneur, il m'a envoyé faire des tests. Et durant ces tests, on vous demande de faire 50 jongles, pied droit, pied gauche et tête. Et j'avais été extrêmement nulle. Du coup, en rentrant, j'avais juste été vexée de ça. How are you, good? J'avais pris ma balle et je m'étais entraînée à jongler. Haha, premier toucher de balle de la journée. Jusqu'à y arriver parfaitement au bout d'une semaine, je pense. Je me suis dit, ok, c'est magnifique, maintenant je vais faire que ça de ma vie. Je me souviens de certaines compétitions. Après une défaite, je partais, je pleurais, je m'énervais. Je félicitais même pas mon adversaire. Et du coup, j'apprends de ça et aujourd'hui, j'essaye plus d'être dans le contrôle des émotions. Je pense que c'est juste évoluer, grandir, ça fait partie de la vie. Quand je pratique, quand je m'entraîne, c'est le moment où j'oublie un peu tous les problèmes qu'on peut avoir au quotidien. C'est un moment où je vois pas vraiment le temps passer.
Étant donné que j'ai découvert le freestyle et que j'ai énormément eu d'attentes envers ce sport, donc j'ai énormément passé d'heures à m'entraîner et à espérer pouvoir en vivre un jour. Au final, c'est ce qui est arrivé. Ça fait partie de ma vie aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je continue de me battre un peu tous les jours. C'est la chose qui me fait vraiment être animée dans la vie, je dirais. C'est la chose que j'aime le plus faire au monde. Je sais pas trop comment définir ça autrement qu'avec ces mots-là. For me, freestyle means freedom. It's the freedom of movement with the ball. It's the freedom of learning how to move your body, of learning confidence, of really discovering the endless potential that you as a person have. It's such a simple thing, but there's so many things that you can do with nothing more than your body and the ball. It really is. And it really is so magical. Juventus! Allenatore! Tiro! I was so It's been such an incredible experience to be able to meet people from around the world. Like fight or battle in Japanese. Okay. It's too strong, you know. It's like it beats you up like a hell. Yeah. It's the kind of... Occasionally it can be hard when the people you want to spend the most time with are so far away. Where are we going? Into the museum and then to the circuit on top. But at the same time, it makes it so much more profound. You enjoy every single moment that you spend with them. I'm so excited because I was staring at that. I didn't know what it was. And in a lot of ways, I think those kind of relationships are a lot more intense. But of course, Picasso was meant to become a master. Every single freestyle meeting, every single competition feel like a family reunion. Freestyle became my career almost accidentally. All right. I have a background in gymnastics, and I incorporate it a lot in my tricks. Every move that I make, I want to be able to tell a story with not just my feet and the ball, but everything from my hands to my head to my hair. There's so many little nuances that make freestyle. There's no rules, which I think is the beauty of it. This is sick. From the period of time when I started to now in 2024, the difficulty level has at least tripled. ¿Está bien, machine? Quiero lo hacer. Quiero lo hago. Quiero hacer. Sí, una video. Together. ¿Sí? Yeah. ¿Sí tú quieres? Yes, of course. Let's do it. Let's do it. All right. Tricks are being invented every single day. Styles are being invented every single day. And it really is so fascinating to see the evolution of the sport. First try! Let's go. Well, you want me to start recording now? Oh my gosh, Dad, I would cry. I think even more amazing to me is to watch the growth of the people. I love year after year watching the girls turn into women,
who have such confidence in themselves. Every time I see, especially the new girls come in, the young girls, like Izzy is 17, to see them come in and to know that they have such an opportunity to develop into the most incredible humans. I really want to take every chance that I can to help them along the way. When I started, I very much was introverted. I didn't really know how to talk to people. A lot of my friends thought that it was a really cool sport and skill to have, but absolutely not a viable career path. My dad and both of my parents really started to question what this was, why I'm still doing it, where I'm going with it. There's no future in this sport. They're saying, you're wasting your time, you're wasting your youth, you're wasting your talent. There was not many people in my life that I would see day to day who really understood what it meant for me to win a competition that I spent 10 years working towards, and really understood what it meant when I didn't get to who didn't really understand when I didn't get to show the things that I've spent 10 years trying to achieve, and I feel like I've failed in the one single moment that I had to show it. When I'm at the competitions, the joy I feel is unrivaled at any other point in my life, as are the lows. Freestyle really taught me a lot about myself, about how to speak with other people and get to know them, how to really have that confidence and setting goals in life. 16, and then we're gonna call men one by one, and then we'll be doing the draw. So let's go for it. For freestyle, battles are one player against another player. Yoanna Dallier. The draw ceremony is meant to pick Against who is battling who. Matilda from Canada, Caitlyn. That was the first half is. We're okay. Against Para mí es bastante importante la relación que tengo con mis rivales. Me conocen como Machín y otros conocen a Sebastián. Sebastián es muy diferente a Machín. Machín en las batallas suele ser un poco agresivo. Creo que no es un secreto, todos lo saben. Cuando salgo a una batalla tengo ganas de cortarle la cabeza a mi rival. Creo que lo dejo muy claro. Trato el balón con mucha pasión porque es lo que más me gusta hacer. Siempre quise verle el lado positivo a las cosas. ¿Por qué estar triste haciendo lo que más me gusta? And Machine is gonna show us some freestyle football. El freestyle es más que un deporte, es un estilo de vida. Mi forma de ser, mi imaginación.
Ver que puedo inspirar a otras generaciones me da a entender de que estoy haciendo un buen trabajo. Es lo que me motiva también a seguir. De Colombia, ¿de qué parte? En Medellín tenemos un proyecto que se llama Vuelta al Mundo. Trato de ir a los colegios y enseñarle a los niños mi deporte. Cuando los chicos en mi país están empezando, a veces no saben qué camino tomar. Les recomiendo siempre de que traten de seguir, así el día sea oscuro, sea gris. La resiliencia y el saber seguir es lo que te va a llevar al éxito. Y si no te lleva al éxito, por lo menos lo intentaste. En este torneo trataré de arriesgar. Siento que es el último torneo del año. Quiero estar otra vez en la final, tener mi revancha. Quiero ganar el torneo. Lo quiero ganar. Freestyle ni banyak bagi saya peluang. Sebab freestyle ni dekat Malaysia adalah benda yang baru. Tapi pada waktu tu saya lihat freestyle ni adalah sesuatu yang saya rasa saya boleh pergi jauh. Tak ada hala tuju dengan freestyle. Sekarang saya dah dekat Juventus. Saya dah shoot dengan dokumentari dengan Juventus. So, yeah. Saya bermula freestyle ni pada umur 13 tahun. Pada permulaannya saya seorang. Jadi banyak benda yang saya perlu prepare dalam freestyle. Untuk waktu sekarang saya seorang saja yang freestyle di Kelantan. Terlalu banyak benda yang saya perlu lalui seseorang. Saya try untuk jadi orang yang pertama yang boleh buktikan freestyle ni boleh pergi jauh. Dan dari situlah saya Diorang tengah record kat belakang tu. So yeah. Dah tengah record kat belakang tu. So yeah. Sekejap. So ini shoot untuk dokumentari. Yes, untuk dokumentari. Di Juventus. Yes. So Juventus akan post. Yeah. World Championship kali ni dekat Juventus bagi saya adalah satu benda yang sangat besar dalam diri saya. Sebab tak pernah ada freestyler daripada Southeast Asia yang dapat pergi ke World Championship. Oh, ada player? That's the Juventus player or what? Impian yang saya tak pernah sangka saya akan dapat ke sini. And now we want to show you some skills. Yeah? Let's go. Pada persekolahan, masa saya bersekolah, saya kena bully, saya kena pukul, diorang akan minta duit saya atau diorang akan tarik saya pergi tandas and then pukul saya. Saya cuba untuk kuat. This one is good for my nephew. This one or this one?
For him? Yes. 1-1? Sekarang saya just enjoy dengan momen saya dekat sini Hey, you can check. dengan kawan-kawan freestyler yang lain. You ready? You ready? Moike yang banyak support saya juga. Kita orang selalu sama-sama. Kita orang sangatlah rapat tanpa penat. Gembira sebab saya dapat sampai ke tahap ni. Kita dapat jumpa banyak freestyler-freestyler yang hebat. Saya dapat datang ke sini. Don't do. Okay. Just here. Just Only listen. hand. Yeah. Okay. 1, 2, 3. Yeah, it fixed everything. Saya qualified ke World Championship pada tahun ni di Jakarta. I really hope the stage is good. Live dekat Juventus pada hari Sabtu. Nenek saya dah sakit dan dah ke hospital. Pergi je lah ke Indonesia, pergi ke Jakarta untuk bertanding. Sampai sekarang saya fikir yang saya still salahkan diri saya sebab setiap kali saya pergi ke competition mana-mana pun saya akan jumpa nenek saya sebelum saya gerak pergi ke luar negara ataupun tapi pada waktu tu sebelum saya gerak sebab saya pun tak tahu kenapa saya tak jumpa nenek saya waktu tu. Sebelum competition, sebelum battle, saya dapat call daripada cousin saya. Dia call yang nenek saya dah meninggal sehari sebelum bertanding. Pada waktu tu saya fikir saya just nak balik Malaysia dan saya nak jumpa nenek saya untuk kali yang terakhir. After that, mak saya call and then cakap just teruskan dengan bertanding. Mungkin ada peluang untuk saya datang ke Itali untuk bertanding untuk World Championship. Dan saya macam Good? What the fuck? You good? Yeah, I'm being here Yeah, I because I want to make my grandma proud. My mom already here, and now I'm just need to prove myself again. Always she's here, right? So you training for? Yeah. You should puppy. Yeah. Yeah? Let's go. I just want to do for that. You can do it. You're strong, right? saya dapat top 4 untuk Asian Pacific. Rezeki saya akan jadi World Champion mungkin. Kita tak tahu. Welcome to the World Freestyle Football Championship Grand Finale. We're here in this beautiful... There's always kind of the anticipation of going up on stage, the excitement of seeing everybody. Okay, 9 minutes. The excitement of imagining what I'm able to perform and the reaction of people. And se respira un ambiente bastante tenso. Algunos calientan. Durant les compétitions, étant donné qu'il y a un objectif qui est quand même fixé, il y a forcément de la pression parce que j'ai des attentes
Et dans la vie, quand on a des attentes, forcément, on se met la pression. The pressure is the biggest thing because unlike in training, you only get one shot. Even if it's a trick you can do every single day, it's totally normal for freestylers to fail at that. Algunos se toman su resultado de una mala manera, algunos de una buena manera. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai toujours eu ça en moi. J'ai envie d'être meilleure que l'autre et de gagner. The moment I step up on that stage, everything almost goes quiet in my head. You can feel a million things, but the moment you get up on stage, everything is about the freestyle. And I think that's my favorite part. Dans le freestyle, si je perds, c'est moi et moi seul. C'est un peu un combat contre moi-même que j'ai envie de mener. And that's it. That's it. I'm proud of me, proud of you as well, because yeah, congratulations. Judges saying 3, 2, 1. Aguska 5-0. Oh, the third place is for Machine. Wow. This is for my father. No todo es freestyle, no todo es deporte. Terminamos, al fin de cuentas, todos siendo unos buenos amigos como lo somos normalmente. There's a lot of really interesting emotions of like competitiveness. Todo terminó como empezó. And tension, but also just joy. And relaxation of finally being with people who really understand this somewhat strange thing that we do.